Judges, we got now sa tanan, ha? Ato say clear dong stage, Ginhawa na lang gamay, ha? Of course, atong acknowledge the three judges at ringside scoring about J.D. Sanchez, Pocholo Padilla, and Victor Cugal before we start. That's on your cue, bell referee, Fernando Ocon, on your cue, wearing white, on the ring. Seryoso na kasanan. Kinsa kaha ang mabunog. Nine mouthpiece wa, tanawa ko no. Verify lang. Klaruha. Wala na pa tayo sponsor sa gantal. Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy, di sa basta-basta, ha? Uy! Hala ka diha, ha? Uy! On top! Si Ferdinand de la Merced, on the top! Ha? Ni barog na yun si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu, nawahi o pagbarog. Grabe yun. Endurance ba ni siya? O sa panakan na isa lawas? Ha? Uy! Ha? Uy, tama. O sa manumpag, ha? Di ba basta-basta, ha? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper, from Nueva Ecija, is wearing blue headgear. Hala, you're wrestling! Hala ka niya! Haha! You're wrestling! Always on the look! Always on the action! Oh my God! Ha? Ikaduha na down! Gikutasan na si Philippine Looper! Ferdinand de la Merced, gikutasan na! Is this about the signs? Or is this about the endurance? Mani pangutan na dari karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion Cebu, wearing red on the red corner. Oy! Ang referee, nanungog siya ng referee. Ha? Ayaw sa Oy! Ha? Sulit si Biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura na siya si Quinta. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang ato mga kauban ng influencers. Yes. Uy! Sulaboy niya.